Hello மக்களே, welcome to our channel. இன்னைக்கு நான் வந்து வீடியோக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் because we have a lot of new products to try on. நிறைய new launches இருக்குது. First of all, நம்ம கிட்ட இந்த Nykaa X Bridgerton collection இருக்குது. I am so excited. This is not sponsored. இதை நான் வந்து என்னோட காசு கொடுத்தா வாங்கியிருந்தேன். We have their eyeshadow palette and the lipstick. ஒரு லிப்ஸ்டிக் தான் வாங்கினேன் because it was for 800 rupees. And then we have the most excited product I have ever been. புது launch categoryல இந்த NYXோட matte lip balms. You guys already know I love matte lip balms. I love lip balms. Matte lip balms வந்துருச்சுன்னா it's like we don't have a lot of options in that because it is very innovative. Recently வந்து Tipsy Beauty இறக்கிருந்தாங்க. I'm in love. But நிறைய wearable shades இல்ல. So அதனால தான் இந்த NYXோட launch பார்த்த உடனே I got super excited. So we have two shades to try on today. And then we have this one from Milk Touch. இது வந்து I think it is a new launch. It is a Korean brand, but we have a really good cushion foundation. This was expensive. And அதை நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். So this is not a first impression. நிறைய first impression இல்லை இந்த வீடியோவில் because I have tried almost every one of them except ரெண்டு ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கிறேன். ப்ளஸ் இந்த நைக்காவோட பவுடர் வந்து நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணல. இட்ஸ் ஸ்டில் இந்த பாக்ஸ். அண்ட் இந்த ஷார்லட் டில்பரியோட ஹைலைட்டரும் நான் வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக கேமராவில் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். அண்ட் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் சொன்னேன்ல, வி ஹேவ் திஸ் ஒன் ஃப்ரம் Akind. இது வந்து அவங்களுடைய சன்ஸ்க்ரீன். அண்ட் வி ஹேவ் திஸ் ஒன் ஃப்ரம் Aminu. இது வந்து அவங்களுடைய மெல்டிங் பாம் கிளென்சர். திஸ் வி வில் டெஸ்ட் அட் தி எண்ட், திஸ் அட் த பிகினிங். அண்ட் சம் ரேண்டம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு புது eyeliner ஃப்ரம் Lakme and this blush from House of Makeup. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த சன்ஸ்கிரீன்ல வந்து ட்ரை பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து வெறும் சன்ஸ்கிரீன் நான் வந்து இந்த வீடியோல காமிச்சிருக்க மாட்டேன் பிகாஸ் I have a sunscreen fatigue, but this says sunscreen and primer. This says sunscreen primer. So it's like ஆல்ரெடி இந்த வீடியோல நம்ம கிட்ட எந்த ப்ராடக்ட்டும் இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை இட் அவுட். 5 நிமிஷமா நான் இதை அமைக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் பிகாஸ் த ப்ராடக்ட் ஹேஸ் பிகம் சாலிட் பிகாஸ் இந்த டெக்ஸ்சரை பார்த்தீங்கனாலே இட் லுக்ஸ் questionable. லைட்டாக questionable இருக்குது. Plus when you blend it out, it is very thick. நார்மலாகவே இது இப்படி தான் இருக்குமா இல்லை இங்கே வந்து இது வந்து கட்டி ஆயிடுச்சா பெங்களூருக்கு வந்து எனக்கு தெரியல. And it gives white cast. So I don't have much hope in this one. But anyway, இதை நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். I'm going to use 2 fingers. நான் என்னோட பட் வரது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது. லைக் சீரியஸ்லி இடையில வர ஸ்டக் ஆகுது. I don't know how I feel about that. I hope this is not expired. இன்னைக்கு தான் நான் அதை ஓப்பனே பண்றேன். But it's manufactured in 8/24 and used before 30 months. We are good. 2 வருஷத்துக்கு மேலே இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is not expired, but I'm not liking the texture or the formulation. Akind வந்து ஒரு நியூ பிராண்ட் நான் வந்து ட்ரை பண்றது. So usually if the primer is thick, I want them to be gripping. இது வந்து லைட்டா போர் மினிமைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குது லைக் அந்த டெக்ஸ்சர், பட் இட்ஸ் நாட் ஹெல்பிங் அ லாட் வித் டெக்ஸ்சர்ஸ். I don't know how I feel about this. I don't know இதுக்கு மேல மேக்கப் எப்படி உட்கார போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் I'm hating this product already. I don't love it. I love the packaging. It's a new kind of orange. Like it's so pretty to look at, but the formulation is so bad. Like of course இந்த ஒயிட் காஸ்ட் வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும், பட் இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட். சன்ஸ்கிரீனா மட்டும் இருக்கணும். சன்ஸ்கிரீன் ப்ளஸ் ப்ரைமர், இட்ஸ் வெரி unnecessary. நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் ட்ரை திஸ் ஃபவுண்டேஷன், குஷன் ஃபவுண்டேஷன் ஃப்ரம் மில்க் டச். நான் எடுத்துக்கிற ஷேட் வந்து கேப்பச்சினோ. பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கலர் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் வித் மை LA Girl ஆரஞ்ச் கலர் கரெக்டர் பிகாஸ் நம்மகிட்ட இன்னைக்கு கன்சிலர் எதுவும் இல்லை அப்படின்றதுனால. ஸோ லாஸ்ட் 2 times நான் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது ஐ யூஸ் வித் அ ப்ரஷ், பட் இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த ஸ்பஞ்சை வச்சே யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இதுக்கும் சேர்த்து தான் காசு வாங்குறாங்க அதனால. ஸோ இன்சைட் இஸ் அ லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட். நார்மலாக இதெல்லாம் போர்ஸ் இருந்த மாதிரி இருக்கும், பட் இட் லுக் வெரி ஸ்மூத் அந்த சர்ஃபேஸே வந்து. ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட் வர மாதிரி எனக்கு தெரியுது. நான் வந்து எக்ஸஸ் எதுவும் ரிமூவ் பண்ணாம directly going in, and this is how the shade Capachino looks like. This is not warm, that is very evident. I think it's a neutral undertone இருக்கிறது, but the shade match is perfect. ஸோ இந்த மில்க் டச்சோட செல்லிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகாது அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் அ டைரக்ட் அட்டாக் டு டர்ட்டியர் பிகாஸ் டர்ட்டியர் குஷன் ஃபவுண்டேஷன் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்முலேஷன் இஸ் ஸோ குட், பட் இட் ஆக்சிடைசஸ் லைக் அ லாட். நிறைய பேருக்கு அது வந்து ஒரு டீல் பிரேக்கராக இருக்கும். உங்களால் அந்த ஷேடை பார்க்க கூட முடியல. இட் இஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸப்ட் ஃபார் த அண்டர்டோன். அண்ட் இந்த பஞ்செல்லாம் எனக்கு இதனால தான் யூஸ் பண்ண பிடிக்காது பிகாஸ் உங்களால் அந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக கொண்டு போக முடியாது. ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு யூஸ் மை ப்ரஷ் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியா.
but I love the shade match and the coverage is good. It's not full coverage like the third tier one. Third tier is like full coverage. இது அந்த அளவுக்கு கவரேஜ் கிடையாது உங்களுக்கு. அண்ட் தேர்ட் இயர் அளவுக்கு இது அந்த அளவுக்கு மேட்டும் கிடையாது. தேர்ட் இயரும் ரொம்ப மேட் கிடையாது. இட்ஸ் லைக் செமி மேட் ஃபவுண்டேஷன். பட் திஸ் ஒன் இஸ் லைக் மோர் ஆன் த டூயி சைடு. சரிதா? தேன் ஆன் த மேட் சைடு. அதனால தான் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்சிடைஸ் ஆகாது. பட் ஐம் நாட் ஹேட்டிங் இட். பட் ஐ ஸ்டில் லவ் மை தேர்ட் இயர் ஒன் பிகாஸ் தட் இஸ் லாங் லாஸ்டிங். ஒரு ஷேடு லைட்டரா கரெக்ட் அண்டர்டோன்ல வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்சிடேஷன் பிரச்சனை இருக்காது உங்களுக்கு. திஸ் இஸ் குட். பட் ஷேட் என்னதான் பர்ஃபெக்டா இருந்தாலும் என்னுடைய மேக்கப்பை லுக்ஸ் ஆஷி because of the undertone. I'm not a neutral undertone person, but it looks beautiful on the skin. So என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா, this is very expensive than the third year one, but உங்களுக்கு oxidation அவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்குது அப்படின்னா maybe get this one, but this is not heavy duty foundation like the third year one. Okay, but it looks and it blended beautifully into the skin. I love looking at it except for the undertone. I like it. I would give this one a 9 out of 10. Next we have this blush from House of Makeup and என்ன ஷேட்னு பாத்தீங்கன்னா Beet அப்படிங்கிற ஒரு ஷேட் and it is a beautiful plum color. I think this is a plum color and it is very 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 pigmented. So அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னுடைய கையில நான் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்வாஷ் கொடுத்துட்டு I am going to pick it up with my blush brush and நான் கையிலேயே கொஞ்சம் blend பண்ணிட்டு என்னுடைய ஃபேஸ்ல கொண்டு போறேன் because otherwise blush blindness வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. And I want my makeup to look good at the end of this video because இதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து நிறைய ஷார்ட்ஸ் and reels ஷூட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. Oh, that is so pigmented. But it is pretty. It's a dewy blush though. சரியா? dewy blushனா if you have oily skin இதுக்கு மேல powder blush கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். That is okay, but still அது வந்து ஒரு extra added steps மாதிரி. But I love the color. It's a little bit bolder than what I would usually use, but it's really flattering. சரியா? நான் வந்து கொஞ்சம் ஏனோ தானோ தான் போட்டிருக்கிறேன் because இதுக்கு மேலே நம்ம பவுடர்லாம் போடுவோம். It will become subtle. But look at that pigment. If you have dry skin, you guys will love this. And இன்னும் நிறைய என்கிட்ட வந்து மீதி இருக்குது. So let me use everything. So உங்களுக்கு அந்த pigment கேமரால நல்லா தெரியட்டு அப்படின்ட்டு. I think you can see. Okay, இதோட நம்ம அந்த blush போடுறதை நிப்பாட்டலாம். But it blended so beautifully. Very beginner friendly. But it is very pigmented. But என்னதான் நிறைய எடுத்தாலும் it did blend like really good. Yeah, this blush is a 10 out of 10. I used some bronzer and some highlighting concealer and it's not helping much with the blush. But இருக்கட்டும், நிறைய தெரிஞ்சாலும் எனக்கு பரவாயில்ல பிகாஸ் நான் எவ்வளவுதான் போட்டாலும் நிறைய பேருக்கு இன்டர்நெட்ல வந்து பத்த மாட்டுது, வெளியவே தெரியல அப்படின்பாங்க. ஸோ லெட் இட் பி. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் 2 பவுடர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்சைட் காஸ்மெட்டிக்ஸோட மாய்ஸ்சர் லாக் காம்பேக்ட் பவுடர், காம்பேக்ட் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And I have tested this before and it is really good. Okay, நான் யூஸ் பண்ற ஷேட் வந்து ரிச் கோகோ and it actually looks darker. Not deep rich cocoa அளவுக்குலாம் இல்ல, but for inside cosmetics this is an improvement. So இதை நான் வந்து first யூஸ் பண்ண போறேன் to set my makeup. எப்பவும் போல பஃப்ல எடுத்துட்டு I am taking off the excess and the back of my hand and then I'm going in and it has some coverage. It doesn't have like Maybelline Fit Me அளவுக்கு இதுல வந்து coverage இல்ல. But for a compact, it does have a coverage. And the shade is good, like white cast அடிக்கல. And the faceல வந்து blurring-ஆ இல்ல. Okay, I'm going to be very honest. But it looks very soft, matte on the skin. So அதனால for the price range they are selling this at, I'm so impressed. அந்த blush-க்கு மேலே லைட்டா கொண்டு போறேன். So it tones down the blush. Perfect. Inside cosmetics, most of the time it's a hit or a miss for me. Hit ஆச்சுது அப்படின்னா it's a 10 out of 10 hit, like this one. மிஸ் ஆச்சுது அப்படின்னா தொட போட மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம். அதை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்களுடைய கம்ப்ளெக்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸெப்ஷன். இட்ஸ் ரியலி குட் 10 out of 10. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நைகா பவுடரை என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இட் ஹேஸ் இட் கம்ஸ் வித் அ பஃப், a mini puff. லுக் அட் த சைஸ் டிஃபரன்ஸ். டிராவலுக்கு என்கிட்ட பஃபே இல்லையே, நான் வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தேன். குட் 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 குட். அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ. ஓகே, ஸோ இதை நான் ஏன் வாங்கினேன் அப்படின்னா the shade was banana. Tell me if this is banana. This is translucent. No. But the packaging is good. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே அந்த K Beauty பவுடர் மாதிரியே இருக்குது with a different color story. K Beauty வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கும், இது வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்குது. which I'm not surprised. K Beautyமே வந்து Nykaa கூட சேர்ந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றது. I'm not very sure. But K Beauty is not a standalone brand in India. Okay, so the shade is disappointing me.
Anyway, I'm going to use this with the same sponge. அவங்க கொடுத்த ஸ்பஞ்ச்லேயே நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Oh, it's so cute. And this size makes sense with the packaging. It is finely milled, I can already tell. And it is very pigmented. So என் ஃபேஸை பிரைட் ஆக்காம வெள்ளை ஆக்கிடுச்சுன்னா நான் டென்ஷன். This is gaslighting. This is not banana powder. Not even translucent. This is white powder. I'm disappointed. இதுக்கு I would 100% recommend the K-Beauty one because அவங்களுடைய banana powderமே எல்லோ கலர்ல இருக்காது. பனானா பவுடர்னாலே பனானா என்ன கலர்ல இருக்கும்? எல்லோ கலர்ல தானே இருக்கும். இது பனானாக்கு உள்ள இருக்கிற கலர்ல இது வந்து இருக்குது. ஸோ யா K-Beautyலையுமே அந்த அளவுக்கு எல்லோவா இருக்காது. பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் worse than that. பட் K-Beautyயோட நான் வந்து ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா they have so many shades to choose from. நைக்கால அந்த அளவுக்கு இல்ல. Oh, I hate that. If you guys don't know me, I would never use this shade on a regular basis. இது வந்து என்னுடைய இதுல அப்படி உட்காந்துருக்க போகுது. But I like the formulation. The formulation is good. ஸோ உங்கள் ஷேடுக்கு கிடைக்கிது இல்லை நீங்கள் ரொம்ப ஃபேர் டு மீடியம் ஸ்கின் டோனில் இருக்கிறீங்கன்னா ஃபைன், இட் டசன்ட் மேட்டர். பட் டீப் ஸ்கின் டோன் டேனுக்கு கீழே வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே if a powder is like very opaque and white, it's going to look odd. Look at me. I'm not enjoying this. I like my powder a little warmer. எல்லோவா இருக்கணும் கூட எனக்கு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும். ஸோ this is a no for me. The formulation is a 10 on 10. Again, almost every product from Nykaa is like good, but for me, it's a 5 out of 10. Because நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன். I know. The packaging is really. ஃபேஸில் setting spray அடிச்சிட்டேன் அது காயிட்டு because we forgot about this guy highlighter. It's a liquid highlighter or cream highlighter. பவுடருக்கு மேலே அது கண்டிப்பாக ஒழுங்காக வராது. ஸோ என்னோட ஃபேஸை நான் வந்து கொஞ்சம் வெட்டாக்கிக்கிறேன். பட் அது காயும் போதே let's try this eyeshadow palette from Bridgerton. Nykaa X Bridgerton. Okay, first of all, நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா I have done an in-depth review on all this. நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பட் நான் ஃபேஸில் போட்டு காமிக்க போகிறதில்ல because again I want my makeup to look good. So this right here is my normal bronzer shade. தெரியுதா? It almost blends in with my skin tone but a little warmer. தெரியுதா? And this is the Nykaa bronzer, which you can clearly see is purple and very, I don't know the undertone, but it is purple. என்னோட ஃபேஸில் போட்டேன் அப்படின்னா it looks very bad. ஸோ அதை நான் வந்து போட போகிறதில்ல. And this blush shade, very pigmented, not beginner friendly, and the shade is not universally flattering. Okay? But I do like the eyeshadows that comes in here. So first, இந்த ரிவ்யூக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி I would like to say this is like a collectible. If you are like obsessed with Bridgerton like I am, you guys will love this regardless of the formulation, the colors. அதை பற்றிலாம் கவலையே இல்லை எனக்கெல்லாம் because I am obsessed with the name itself. சரியா? The packaging is cardboard but it looks really good and the Bridgerton blue is I want to scream. அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து இது பிடிச்சிருக்குது. So I might be a little biased but general audience-க்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். But I would say if you are a general audience and if you do not love Bridgerton, உங்களுக்கு இது தேவையே இல்லை. Okay? There is no need for you to get this one. So நான் இன்னைக்கு வந்து சிம்பிளான ஒரு ஐ லுக் தான் பண்ண போகிறேன். I'm going to take this guy, this middle brown மீடியமாக இருக்கிற ஒரு brown tone and you can already see how pigmented this guy is. It is so pigmented. Why? I don't know. இத்தனைக்கு நான் நிறைய எல்லாம் எடுக்கல. It does have some fallout. Like இந்த paletteலே இது வந்து நிறைய அங்கங்கெல்லாம் கொட்டுது. And I'm taking the darkest brown shade they have and அதை நான் வந்து எண்டில் போட்டுப்பேன். And இன்னொரு விஷயம் நான் நோட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா not everything is a true brown. Like everything என்னோட கண்ணில் போடும்போது இது வந்து பீச் ஆயிடுச்சு, இது வந்து லைட்டாக பர்பிள் ஆயிடுச்சு, which again I don't care. பட் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா you cannot expect that from this. And next we have, I think this is a highlighter. அவங்கள வெப்சைட்டில் அப்படி தான் போட்டிருந்தாங்க. Let's leave that. And இந்த ஷேட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் உடையிற நிலமையில இருக்குது. ஸோ let's leave that. பட் எனக்கு வந்து ரெண்டு ஷேடும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. This shade I was obsessed with. இந்த மார்பிள் திங் I don't know what that is doing, but நான் வந்து அது என்னுடைய கண்ணில் போடும்போது அந்த ரெண்டு ஷேடும் கலந்து தெரியுது ஒரு மாதிரி என்ன டுவல் குரோம் மாதிரி தெரியுது. And it is so buttery. The shimmers, I am obsessed with this palette. Like literally I'm obsessed. தெரியுதா? I hope you can see on camera like how pretty that is. And it goes very well with the shades that I just did. And I'm not a eyeshadow jambavan. So என்னால் பண்ண முடியுதுன்னா you can too. And I'm using the darker shade here first.
and தனியா போடும்போது it is really pigmented தெரியுதா and இன்னொரு இதுல அந்த லைட் ஷேடை எடுத்து I'm just going to blend it okay eyeshadow வரும்போது I honestly do not care கண்ணை திறந்தேன்னா வெளியில உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது so I'm just trying to show all the shades for you guys on camera actually this side is better than this side but it's fine because I'm going to use this lavender lilac shimmer shade இத நான் இப்பதான் கண்ணுல போட போறேன் I hope this is good oh my god that is magical it looks very lavender on my eyes இதுல பார்க்கறத கம்பேர் பண்ணும்போது it looks very deep here on my eyes but that is so pretty அந்த euphoria filter உண்டுல அத மாதிரி இருக்குது நேர்ல பார்க்கிறதுக்கு I still like this side because it's very subtle and pretty இந்த side it's magical oh my god இன்னொன்னு எனக்கு வந்து ரொம்ப என்னைய இன்ட்ரிக் பண்ணது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இந்த eyeshadow shade ஒன்னு this is not your typical eyeshadow formulation இது வந்து தொடுறதுக்கே ஒரு மாதிரி I don't know primer மாதிரி இருக்கா jelly மாதிரி இல்ல I don't know how to explain it but this one is a eyeshadow topper it seems பட் இது வெளியில உங்களுக்கு தெரிய கூட மாட்டுது லைக் நிஜ வாழ்க்கையில எனக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியல சும்மா அந்த நம்ம வேஸ்லின் நம்ம கையில தடவி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு ஃபீல் தான் இருக்குது ஸோ I'm not sure how I would use this one சின்ன சின்ன ஷிம்மர்ஸ் இருக்குது பட் அது உங்களுக்கு பெருசா வெளியில தெரியல இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஃபைன் லைன்ஸ் ஆர் க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரியான ஐலிட் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா யூ மைட் அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு ஷைன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் பட் அதர்வைஸ் ஃபார் மீ ஐ வுட் நாட் யூஸ் திஸ் ஷிம்மர்ஸ் இன் திஸ் palette is everything and the mattes are so pigmented so if you again are obsessed with Bridgerton get this one okay ooh on the bag enna பண்ணுது my house is a mess I know next வந்து இந்த Charlotte Tilbury ஓட Glowgasm Beauty Light Wand blush high blush I think this is a highlighter and புதுசு நான் இது வரைக்கும் இதை ஓப்பனே பண்ணலை because if you guys don't know I don't use highlighters that much but it looks good so let's try it oh wow it actually blended like nothing is there but என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடியில் போட்டிருந்த ப்ராடக்ட்ல அதை வந்து எடுத்துருச்சு so that's not the okay it is not fully highlightery it has some pink glow to it so I think it's a highlighter plus blush thing because in skin la patta odana it looks very pink and yeah powder ku mela pottadu vandu nalladilla because it is taking all the product away so I'm not going to continue this but in the product oda prachana illa any liquid highlighters powder ku mela adu olunga varadu so the powder ku keela na vandu potukanum my bad but it is blending really well like சுத்தமா உங்களுக்கு வந்து blend பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது எங்க இருக்குதுன்னே தெரியல except for that glow like very chunky இல்ல for that I think they are justifying the price point இந்த price pointக்கு ப்ராடக்ட் நல்லா இல்லனா I would have been very upset but the formulation is actually good like you cannot see anything தெரியுதா இங்க வந்து எதுவும் போடாத இடம் இது போட்ட இடம் it's really good next we have this eyeliner from Lakme if you guys don't know one of my favorite eyeliners is from Lakme பட் அது வந்து அவங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்களா ரீஃபார்முலேட் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல ஐ couldn't find that like anywhere பட் இது வந்து நான் அன்னைக்கு ஒரு கடைக்கு போயிருக்கும் போது தான் பென் ஐலைனர் ரேண்டமாக கேட்டேன் நான் வந்து ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் சும்மா ஏதாவது ஒன்று எடுத்து கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது they gave me this one I think it's a little bit expensive than their normal eyeliner but look at this wand and I'm very very pleased with the formulation இது நான் சென்னையில் தான் வாங்கினேன் and it is very pigmented it is very very black and it is matte but it is so black and very 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 long lasting so I'm like finally என்னோட Nyx eyeliner pen replace பண்றதுக்கு I found one chef's kiss 10 on 10 ஐயோ நான் நிறைய இதுக்கு நான் மார்க் கொடுக்கவே மறந்துட்டேன் so anyway next let's try these from Nyx Cosmetics Nyx Professional Makeup I have two shades ஒரு ஷேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா smudge fudge இது வந்து swipe to smooth this one I have already tried formulation எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு and I'm obsessed with the color and the formulation like Tipsy Beautyயோட matte lip balm எனக்கு வந்து பிடிக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் but the shade is not very wearable but this one is actually brown and pretty this is the applicator and this is the shade ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போட்ட உடனே உங்களுக்கு இது ஃபுல்லா ஒரு ஈவன் அப்ளிகேஷன் கிடைக்காத மாதிரி இருக்கும் but look at that
and it's very smooth on the lips. But அது மட்டும் இல்ல, it lasted me actually really good. Photo எடுத்தேன்னு தெரியல, I think I did. சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே கூட there was still something left. Tipsy Beauty வந்து அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. But this one is lightweight than the Tipsy Beauty one. It lasted me longer than the Tipsy Beauty one. But ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன், இது நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 hours போட்டிருந்தேன் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா இல்ல ஐ திங்க் நான் டே ஃபுல்லாக போட்டிருந்தேன். நான் அதையும் பிக்சர் எடுத்து வச்சிருந்தேன். இந்த உள்ள இந்த இடத்துல காற்று போகல, பேசும்போது நம்ம ஏதாவது பண்ணும்போது உள்ள காற்று போகல, அப்போ இந்த லிப் பாம் இல்லாத இடம் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு எனக்கு. ஓகே, தட் இஸ் யூஸ்வலி த கேஸ் வித் எனி லிப் பாம்ஸ். பட் அதை நான் வந்து இங்கேயும் நான் வந்து சொல்லிக்கணும்னு நினச்சேன். பிகாஸ் லிப்ஸ்டிக்னு வரும்போது ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு கோட் மாதிரி ஆகிடும், உங்களுக்கு லிப்ஸ் வந்து உள்ள ட்ரை ஆகாது. பட் திஸ் ஒன் மேட் மை இன்னர் லிப்ஸ் வெரி ட்ரை, லைக் இந்த இடத்துல. ஓகே, பிக்சர்ல அது ஒழுங்கா கேப்சர் ஆகல, பட் ஐ ஸ்டில் டுக் அ பிக்சர். ஓகே, பட் தி ஷேட் how it's looking on my lips, I'm obsessed with this one. இது வந்து எந்த அளவுக்கு டென்ட் லீவ் பண்ணுதான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஐ திங்க் இட் டஸ், பிகாஸ் there is no way this can last me all day. Like that was a busy day. ஸோ நான் வந்து ஃபுல்லாலாம் அதை இது பண்ணி பார்க்கல. அண்ட் ஐ டிட் ரீஅப்ளை ஒன்ஸ். வீட்டுக்கு வந்துட்டு அடுத்து நான் வெளியில் போகும்போது ஐ டிட் ரீஅப்ளை. ஸோ யா, த நெக்ஸ்ட் ஷேட் நான் வந்து இன்னும் வாஷ் பண்ணி கூட பார்க்கல. திஸ் இஸ் ஒயிட் டு ஸ்மூத். ஒரு ஷேடே வாங்கிட்டு விட்டுலான்னு பார்த்தேன், பட் ஐ வாண்டட் டு டெஸ்ட் திஸ் ஒன் அவுட் டூ. அண்ட் ஓகே, தட் இஸ் வெரி வார்ம். இட்ஸ் லைக் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டது வந்து ஒரு ட்ரூ ப்ரௌன் மாதிரி, லைக் சாக்லேட் ப்ரௌன். ஐ வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் கலர் நான் வாங்கும்போது. பட் டிப்ஸி பியூட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஈவன் அப்ளிகேஷன் இதில் வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. பட் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைக் ஒரு மெரூன் கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஷியர். அண்ட் ஐ திங்க் ஐ லவ் திஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுக்கு உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சா என்ன? ஐ லவ் திஸ் ஒன். நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் ட்ரை அவுட் திஸ் Nykaa X Bridgerton lipstick collab. This is also limited edition. நான் இந்த ஷேட் வாங்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ballroom Belle. And first of all, I don't love the packaging and the eyeshadow நான் சொன்ன மாதிரி, because this comes off. This is a ring. அவங்க வெப்சைட்லேயே போட்டிருக்கிறாங்க. It is adjustable. பட் இது நீங்கள் கையில் போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதை மூட்டினீங்க அப்படின்னா it has this gap. So it's like, what's the point? இது நான் வந்து ரிங்காக என்னைக்கு போட போகிறதுல சீக்கிரமே கருத்து போயிடும். இதை ஃபிக்ஸடாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜிங் வந்து அழகாக இருந்திருக்கும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் தி ஒன்லி திங் தட் மேக்ஸ் திஸ் லிப்ஸ்டிக் ஸ்பெஷல் மற்றதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இதுவும் இப்போ இல்லை, நான் கையில் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னு கொண்டிருக்குது. ஸோ த ஷேட் ஐ மஸ்ட் சே ஐம் 10 on 10 disappointed. But I am loving all this designs, encryption, engravings. I don't know. That is really good. Like, it's not a necessity, but if you காசு கொடுக்கிறதுக்கு again they are justified. That's fine. Again, I'm loving the formulation. It's very smooth. It is soft matte, but I don't think it's transfer proof. It does transfer, but not a lot. I love the formulation. It is my kind of formulation. But in the shade நான் வந்து வாங்கும்போது I picked up the second darkest shade. இதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஷேட் இருக்குது. I'm pretty sure that is also not going to be deep enough. Because இதை நீங்கள் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கிற ஷேடை பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is laughable. Okay, it is clearly a terracotta peachy brown. The brown is rarely there. So I'm not very happy with the shade. I love the formulation. நிறைய பேர் வந்து நான் இதை இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு குறையாக சொல்லியிருக்கும் போது இந்த ஷேடு வந்து டீப்பாக இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கும் போது they have a deep shade. லைக் அந்த ஒரு ஷேடை வச்சு நாங்கள் எல்லாரும் வாழணுமா அப்படின்னு தான் எனக்கு வந்து பிரெயினில் தோணுச்சு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஐம் நாட் கோயிங் டு கெட் த அதர் ஷேட். திஸ் ஷுட் பி டீப். திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐ தாட் ஐ வாஸ் கெட்டிங். இந்த ஷேடு தான் அவங்க ஆன்லைனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் வந்து வாங்கியிருக்கவே மாட்டேன். ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ் மார்க்கெட்டிங். நான் என்ன நினச்சேன்னா அந்த மேக்கப் நல்லா வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இதை போட்டுட்டே நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். பட் இட் இஸ் நாட் கிரேட். ஓகே, இட்ஸ் ஆஷி. அப்படிங்கெல்லாம் எனக்கு ஜிகிராவாக இருக்குது. ஐம் நாட் லவ்விங் தட். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை திஸ் ஒன் ஃப்ரம் Aminu. Aminu is also a new brand. இது வந்து எனக்கு பிஆர்ல தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ it looks so pretty. ஸோ இதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மெல்டிங் பாம் கிளென்சர். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆயில் கிளென்சிங் அண்ட் சீட் ஆயில்ஸா என்னன்னு தெரியல. பட் ஐ ஹாவ் நாட் ட்ரைட் இட் கிளியர்லி. Okay, it's been a while. It smells like lemon. But let's see if this takes off the makeup. அங்கங்க கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது. பட் உங்கள் ஃபேஸில் பட்ட உடனே அது வந்து
it is like turning into like oil, like very thick oil. So that is a good side. எந்த ஆயில மூஞ்சில போட்டாலும் அது வந்து உங்க மேக்கப்பை ரிமூவ் பண்ணும். But this one, since it is for makeup removing, I hope this doesn't clog my pores or anything. But அந்த eyeliner கூட it took off beautifully. Oh, it is so soft. Feels like self-care. Wait பண்ணுங்க, நான் மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துடுறேன். Okay, I washed my face. It is very clean. And நான் வந்து என்னோட கிளென்சரை வச்சு I always double cleanse. நீங்களும் அப்போ தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Like oil cleanser வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு you have to use your regular cleanser that foams and it is squeaky clean. Like no complaints with this one except நான் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டேன் because I had full face of makeup on. So நீங்க லைட்டாக மேக்கப் போடுறாங்கன்னா கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்க because இவ்வளோத்துக்கு இருக்கிறது நீங்க blend பண்ண உடனே கொஞ்சம் நிறைய ஆயிடுது, புரியுதா? So use very less if you are using less makeup, but this is perfect for traveling because usually நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னா அந்த பம்பில் வரும்ல, it is easy to use. திறந்து எடுத்து I'm not that kind of person, but அதெல்லாம் வச்சு travel பண்ண முடியாது. But with this one it makes it easier for traveling. I love this one. Oh my god. And நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணதுனால தண்ணி வச்சு வாஷ் பண்ணுறா நார்மலாக போயிடும். எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது ஃபேஸ் ஷாப்போடவே அதுவே போயிடும். பட் இது தண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ண போறவும் I could feel some stickiness to my face. அந்த ஆயில் வந்து என்ன கொஞ்சம் ஃபேஸில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் சோப் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் very clean. I love this. 10 on 10. இந்த வீடியோ எனக்கு வந்து நிறைய பிடிச்சிருந்துச்சு. குட். ஸோ யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நைக்காவோட சேல் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ எனக்கு வந்து எங்கேருந்து எனர்ஜி வரும்னு தெரியாது. பட் ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் சோ மச் பிளான். யூ கைஸ் ஆர் நாட் ரெடி. பட் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேர் இஸ் அ giveaway going on my Instagram. It's a skincare giveaway. So if you are very much into skincare, follow me there. And thank you so much for watching. உங்களை அடுத்த வீடியோ பார்க்குறது வரைக்கும் டாடா.